హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మురళి. వెల్కమ్ టు మురళి జోన్. మీరు చూస్తుంది ఇందుపల్లి రైల్వే స్టేషన్. అది ఎలా డెవలప్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇందుపల్లి రైల్వే స్టేషన్ అండి. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, వర్క్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా. ఇది ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫాము. రైట్ సైడ్న ఈ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫాము. అటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ ప్లాట్ఫాము. మధ్యలో మొత్తం నాలుగు ట్రాక్లు వస్తాయి. ఇది థర్డ్ ట్రాక్ అండి, మూడో ట్రాక్. ఇది సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్, లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపించేది. ఇప్పుడే కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. సెకండ్, ఫస్ట్ కూడా కొత్తగా చేస్తున్నారు. లాస్ట్ వరకు వెళ్తుంది ప్లాట్ఫామ్. ఇవన్నీ వర్క్స్ ఇప్పుడే జరుగుతున్నాయి. ఇది సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి, రైట్ సైడ్ కనిపించేది ఫస్ట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ముందుగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ కొత్త సంవత్సరంలో అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2020. ఈ సంవత్సరం, ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీరందరూ మంచిగా వ్యాపారాలతోటి, మీరు చేసుకున్న ఉద్యోగాలతోటి మంచిగా ఆయురారోగ్యాలతో హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. సెకండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సైడ్ వాల్ అది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది. సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ సంబంధించిన కన్స్ట్రక్షన్. ఈ ప్లాట్ఫామ్ కోసం దిమ్మలు ఇవి. ఈ టాప్లో ప్లాట్ఫామ్ రెడీ అవుతుంది, పైకి లేస్తుంది. ఈ మధ్యలో అంతా మట్టి ఫిల్అప్ చేస్తారు. కనిపించేది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్, స్టేషన్ బిల్డింగ్ అది. సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ మధ్యలో ప్లాట్ఫామ్ లాగా కొంచెం కట్టింది. ఇది తాత్కాలికమైన ప్లాట్ఫామ్ ఇది. ఫుట్ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ వస్తుంది, కట్ చేసిన దగ్గర. ఇక్కడ నుంచి చివర కట్టారు కదా, ఫుట్ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఫుట్ బ్రిడ్జ్ ఈ వాల్ వచ్చేసి సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ బ్యాక్ సైడ్ సుమారుగా 10-12 అడుగుల హైట్ నుంచి కడుతున్నారు. అంత హైట్ కట్టారు కాంక్రీట్ తోటి సుమారుగా. తాత్కాలికంగా మామూలుగా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడానికి ఇది వాడుతున్నారు. కొత్త రైల్వే ట్రాక్ ఇది.
ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది, ఇది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. సరే, లాస్ట్లో కనిపించేది సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్, అక్కడ వరకు ఎండ్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది, కొంచెం ఎదురుకు వస్తుంది అనుకుంటా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు, కొత్తగా చూసేవాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మురళీ జోన్ ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.